Hello viewers and my subscribers, hope you are all well. This is a South Indian snack. It's called Kuzi Paniyaram in Tamil language, and this is made with rice and lentil batter, which can be also the same batter can be used to make a dosa and idli. You can also make spicy or sweet. This particular one is a spicy one with the onion, green chilies, and some curry leaves. Some spices, etc. This is a great snack, especially when it is cold and rainy. I normally get it at that time. It's a great snack. You can make it at home as well. Okay, this gentleman is going to make a dosa, like a pancake or crepe. He also is going to show me how he makes paratha as well. And I am going to make conversation with him in Tamil language. Well, this gentleman is making a dosa. அது ஏங்க அந்த மாதிரி பண்றது? மாவு மேல இருக்குல்லையா? அப்படியே செட் ஆகாத உடம்பு. இத திருப்பி போட கூடாது. திருப்பி போடுறது இல்லையா? ஆமா, ப்ளைனா வந்து திருப்பி போட கூடாது. அப்படியே இது ஒன் சைடு மட்டும் தான். ஓகே. எவ்வளவுங்க ஒரு தோசை? 20. Parcel. The price of the dosa is 20 rupees per dosa. Okay, you probably hear lots of vehicle sound in the background because this shop is right on the street. So there are a lot of traffic sound in the background. நீங்க என்ன ஊரு? நான் USA. அமெரிக்கா. போய் இல்ல. சத்தியமா. அமெரிக்கால இருந்து வந்திருக்கோம். டூர் வந்திருக்கீங்களா? இல்ல, எங்க சொந்தக்காரங்க எங்க இருக்காங்க இல்லையா? தமிழ்நாட்டுல இருக்காங்களா? தமிழ்நாடு. நான் தமிழ்நாடுல தான் பிறந்தது. அங்க போய் செட்டில் ஆகி 30 வருஷம் ஆயிடுச்சு. கர்நாடகாவா? கர்நாடகால தமிழ்நாடுன்ற என்ன நீ கர்நாடகன்ற நானு பேசுறேன். என்ன அப்படி சொல்லிட்டீங்களே எனக்கு? நாங்க ரொம்ப ஒரிஜினல் கிருஷ்ணகிரி. கர்நாடகா இல்ல, கன்னடா வருது இல்ல. கன்னடா வருது இல்ல. தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தமிழ்நாடு மாதிரி தான் இருப்பாங்க. இல்ல தமிழ் நிறைய பேசுறது இல்ல வீட்டுல.
எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசி 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 அதுல வந்து தமிழ்நாட்டுக்காரே தமிழ் பேசுறது பயப்படுறாங்க. நான் பயப்படுறதில்ல, ஆனா கொஞ்சம் வர்றதில்ல. நான் பிராக்டிஸ் பண்ண இல்ல, டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணா வந்துடும். தமிழ் தெளிவா பேசுறீங்க. வருதா? தமிழ் தெளிவா இருக்குது. நீங்க பேசுறது நாங்க பேசுறதுல கொஞ்சம் அப்படி வெள்ளக்காரன் இல்லைங்க. இல்லைங்க இல்லைங்க, நம்ம இந்த ஊருக்காரங்க. அவங்க போன ஏரியா அப்படியே அங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறோம் இல்லையா? இங்க புடவை கட்டுறது இல்ல, புடவை கட்டினா வேலை ஆகுறது இல்ல. நல்லா தெரியும். என்ன அப்படி சொல்றீங்க? எல்லாம் தமிழ்நாடுக்கு மாதிரி தான் பண்றது. அமெரிக்கால தான் இருக்கிறது. ஆனா நானும் ஒரு இந்தியன் உமன். எப்படி இந்தியால இருக்கிறோமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறது. I'm in Kerala. It's a place called Bhimapalle. This guy is making onion pakoras like fritters. These are made of spiced chickpea flour, plus lots of onion, green chili, cilantro, and chopped vegetables. He scoops it with his hands, then he puts it in the hot oil. As you can see, when they are cooked, they are crunchy outside, but inside is very soft. It's a great snack, trust me. I love this snack. Sometimes they also make it with a sliced banana or sliced eggplant or egg. They dip it in the chickpea flour, then they fry it. It's for snack. It's a great snack for parties. And this particular one, this gentleman has added some color to it, which I don't like it. It just don't add the color if you are making one. There are more snacks in here, and this kind lady, she said to me she will make these onion pakoras for me, and she started doing it. And in her mixture, pakora mixture, she did not add any color. It's without color, which I like it very much. थोड़ा கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடுங்க. It is so much fun buying this street food, honestly. Thank you so much for watching. Please don't forget to click on that subscription button, please. Thank you.